Come, Holy Spirit. Seed Time and Harvest Media presents to you God's Word, which is capable and living for life transformation. May the Lord bless your heart as you encounter His Word. Remain blessed as you sit back and listen to these divine instructions as the servant of God brings the word of life. In Jesus' name, amen. Your own special. Let me target giving by revelation. Learning how to give based on revelations. Giving out. It's not giving as per something being stretched forth to you and you are the recipient. No. I'm talking about giving. G-I-V-I-N-G. By revelation. Deuteronomy 16. 16 and 17. Is correct. Chapter 16, verse 16 and 17. Go ahead. 3 times in a year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, in the feast of unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he had given thee. All right. 1, 2, 3, 4 principal things to note in these two scriptures. Don't appear before me empty. But you do appear before him empty. Feast of unleavened bread, feast of weeks, feast of tabernacles, whichever feast, don't appear to me empty. Every man shall give as he is able. Rich should give richly. Poor should give as she or he is able. Some of you are into abject poverty because of satanic attack on your giving life. Your giving life. This is where we are getting it wrong. The idea of forcing people, hypnotizing. What did I say now? Hypnotizing people to give is actually a priestcraft that makes a man a witchcraft. Our duty as pulpits is to furnish you with the necessary furnitures of spiritual knowledge that this is what God expects you to do. And then our job is done. And several people fought battles and won, not by dry fasting, but by giving away substances. And well, a lady, she used to be here, Ora Biamzi. Esim travel, Nata. And I went not the paralyzed. Total paralysis, head to toe. I cannot walk on.
I squeezed out time. See my wife, Nabia. That this woman is a daughter of Abraham. I batana be a near. Some daddy, you are here. Say yes. Say yeah. So, Okobalum karitin si mena one nedia. Toliaka si anke wan. Yaga bwegu nini. Say, okay, let us pray. We started praying. And Aburia and apatam ne plantain. Fu plantain ne weri rundoni. Wanya na stroke ye bute. That's my wife Nifa blood. No matter how bala. Without me playing my role. She has provoked me. Let me visit her. Abram God. But let me go and pray for her. My wife Solba Ijebe. Kede chanya for the offering. Osim na yaje gote di plantain kanya lenya. Ya nekata sino na plantain na adadi gelia. Osumu ebutelu me. Say, okay, let us pray. Say, let's pray. In Jesus' name we pray. Bebelie bele bichanya kana arusi God kaka abulakai. So I say some things. Nimen dias kucha. Ngwa boyo zamsia. Iga dindu na galio. Ni endi ni ne cholinik. Osime amen. See my wife kaina Natalia plantain. Ladies and gentlemen, if a little good 3 weeks, that man don't knows. Bomb na phone, sim na one day no one say Jenny. That woman na galina. On a gal. God guanya half. Nyawa on a mezzo na kita name one na kita. Na buffing wine a glass kenea. If a tablet, capsules, an injection, name plantain, sacrifice. Oh my Lego no ye later, but ego no ye later wouldn't have. You know, giving her what that sacrifice gave her. Did you hear me? Then we hear muta. You feel you need it too poor to give. In fact, if you don't want to be poor again, your God said, give me grace for giving. Natamara ejenye. And then anya eja fumpa. A fumpa funit. You meet it without anybody coercing you. Okay, maneri church bidol. Irezi ego ka church bidol da obey. Mbulubo pulpit well integrity where glory non here. Man of God but osile. Praise the Lord, hallelujah. Biko na imwelum adeto. Check your spirit, Mara. Mogewa kachineke ga like he used to meet that impa. Amen. I say amen. 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 I call it for Ojewa. Before you know it, somebody I say, I will do that thing. Even at that, no one will say, I will do that thing. I need a little. Are we together? I went to a community no Rumba. Kedebe
Kedu obodo North Ija dị ya? Kedu gọọmenti ọ dị ya? Is that Orumba? Emmanuel Orumba South dị fa. Ọ bụkwa North Ija, mana ha just ka nwee ike cheta. Eje m ebe a ikwu okwu Chukwu. So, but the only place nga nobo one place like that, any becha no kefi. Etu esi nibe efikesi ni becha no deba gelu 4-5. Mansions. Hey, Fensenya palatial home. Mana ife onye bi ebe a bụ one old man na nwunye ya na ụmụaka bi na gate house. Afifia na-epu n'elu zinc dị ebe a. Oge mbata ka aka na-aza the room. Wee kpọọ my host, if excuse me, hosting me here. Ọ dara unu mberede. Why, after all the stress, ọ bụrụ na eficha ebe a, why? I had the story. No mgbe onye jiki ji wee nalute village. No mgbe o ji weta ki. No. 3 days crusade. So mecha bani muno. Eficha with onye mkpoje program. Echetas mo onye anwa. Mchete mkpolo gafia. Mtupu akpa metwa. Mwe trans. Nene lions, tigers. Kedafia. Na ba with human voice. Simegwa na atokwa. Majukwa lese bateba. Kedi ife mbiali meba. Musikwa eba apuao. So say no. It is written that whithersoever the sole of my feet shall touch, my God shall give me that land as my inheritance, including here. So in the name of Jesus Christ of Nazareth, you spirit, demons that are showing yourselves as lions and tigers, may the Lord rebuke you. Even the Lord of hosts rebuke you. And all of that. Atmosphere they calm. Mecha potana palo. Obona dine host their team biali kenem. I kenebe kenecha hasim no kwa no nya. Na eba abo compound ha no papia lo la eba. Ife the man yibo rag. Rag bo overstatement. Over. What am called yard? You see, my friend, imakwiye di ben na osim na ya nulumben na ba. Ane ma evem na ba. You see, okay. I wear bidon kata. Asim na ebi omunze here. Nele kiosk. No munze. Nele kiosk. Sim na papier no lo muanyi. Article 5. Mama nke de ko momo ya last born. Article mama ya last wife. Nyama bolo last born of around 6 children. We keta 5 filling stations. Some reasonable millions of cash. Now how many building structures? Like a last born of the last wife uketa. A full diega by debede. How will you go come I get up? Manaragiko is now.
The whole money flew. And the unfortunate news is unfortunate. Born again. I'm born again elementary. Ndi zulia enyerie calcium. Oye jinu ogudi de. I just made a follow up, nyana review. Are we together? Follow up on a review. Tinye na wing or poor wing in so buedi. Or balloon at the man in Odolana. They were swaniji na for your park like this. Onya no Niger. Last time no history or divorce go here. No nyosa. Year to year, umuro yena natana that compound. Other children of other wives, the cause, okay? Are you hearing me? Now, the umura cult ana bofarafa hano chanimi. Even kahano nimia can get an alaja fire. Cobweb also where mamily nya silinina nyanya nyule everywhere afifene punenu zinc kala kamba the best zinc or galanya jerufu no that man jerufu ri ople if you paint and even in a rust nchara na tazihenina the end of the wicked akoma kagema na kwa DJ Bakot je kwa juandi bugozo ba Ndis wela kana betu agwicha Jehova nanya. Ijefu ka afifia na epuzi na mbala. Omechaje gosi mu ebe gara ka ebe anu wakita. Onwe kira ka ebe a obokwa exaggeration. Onwe kira ka ebe a wall akita. Onwe kira ka ebe a. Ebe anwa niile bụ okwu alụsị. Where alụsị nọ na Nigeria na apụ ọkụ na enwere ọtabe. Ọsịm mbịa wee kirikata images mana etitu gị etigwocha gị nke nwelu isi eto ofisi adago isi na abụ akwụletu na-ene etitucha gị nke dị ka lion ọkala mmadụ ọkala lion nke dị Uweri hema for that place. Yoruba land. Alụsị niile na-enye nsogbu na Yoruba. Well, what has there? Nke niile si Gala. Nke si Enugu State. Nke si Cross River side. Nke oje bute to onyefa. Ebe obibi oje bute nke onyefa. Ebe obibi oje bute na Udi. Onye nke Udi. Bute nke Ezago. Odobala Ezago. Bute nke Jabo. Hey! The young man is him non Sembasa Agoda. This Sembasa Agoda Lagos be a titu here. With Sembasa Agoda. When the brethren Chineke jitinko nkodata. Osim no hawa ke edute mwe papia. Papia chazia. Os no bosnia la rola eba. But the young man's no Bosnia la ronona. Kobia chialicha. Osi egbe we dakata. Nyana na clock after 12. Yeah, kendeli. As a Chineke to God, na yinwa mechi fu bag if we are boss. Now it's like 5 nations versus 5 nations fighting together about this. Same no game na bamba na ya draw surprise. Imagine game wabu mwata mwaya no bagin odeba. I say oh na there oh na there then
ibule kola ke kwunye ihe a na-eme n'anya etu a bule ya bata ebe a. Ma ọ bụ ikwunyere ọdị ihe n'anya sef, ọ bụ na ị na-akpa isi aka mana isi gị dị empty, o nwere ife dị n'ime isi gị a. Iche na isi aka ka ekwensu na-atụ egwu na iwe kpa isi aka ekwensu ewezie ya. Ọ ife dị n'ime isi gị ka ekwensu ya ga-atụ ụjọ. Ọ bụrụ isi aka ịkpa isi aka ta ikwu ihe n'ime isi ya, isi aka gị eye. Ebere na-emere m ụmụ nwaanyị ga-abịa dị ebe a. The young man amụtara nwa ewere egbe gbasaa akpa nwa the wife. Keke esi m nwa ebe a. Ofu ka ịbụ aka 10 ka 20 mmụọ n'ebe a gba ụgwọ. Onye na-service finance season nke ọbụla ji eri nke ọ na-eri ọfụrụ ya, ọ chọba ọbara by any means. Ebe onye abịa dị born again, ọ bụrụ sọsọ review ka o mere. Ọ bụrụ na Jesus ga-emenwe ife dị there. Talk to me. Mana this young man was not thoroughly furnished. Ife ka ọtụtụ n'ime anyị na-eme igwe atụrụ Chineke. Ị mara onye nọ n'iru gị, mara ife ọ na-agabiga. Furnish this person. Peter sị anyị nwere time, tata bụ special day, tata bụ peppermint night. Anyị nwere time. Bịa nwe onye ga-ekwu okwuchukwu ebe a 10 minutes maka na anyị nwere time. Ife ni ọbịa ka Chineke ga-eji wee zọọ mmadụ ndụ ka esi na-emere gịnị? Ị nwere time ya, nke bụzi njakịrị ka ị nwee time. Ọ ife ka Chineke ga-eji zọọ ndị anụmanụ nọ n'iru gị ndụ. Ịmakwa ife ndị a na-agabiga. The young man say na ya larụazị ụla. Gekwa ntị. Ọ sị even mgbe ya larụrụ ụla, ya na-agagharị ya mekata ya anụ fiu nyemona physically. Sọsọ Jehova maka o si chebe isi that young man na mgbe epurie that night. Chinefo 5:30 ya bido n'ụba họnụ moto ọgbana ụmụnze. Olego filling station niile lee landed properties somewhere. Okay, squander cash niile there. Houses, ụlọ, buildings, ole ha nchele. Hibezie rag. Osimi ife agụụ na-eme. Even na ya chikwalụ ndị kpọm program warning si ya pastor unu na-akpọta ọ ya alarụ nkwa ebe a. Osimi na ya afụgo na mma alarụ nwa ebe a. Anachọ m egwe ga-alarụ m ọfụma for 3 days. In fact, agwa m ya si ya unu enwe ike iji ebe a solu m seed. Ọsị m na ọ dịrị ya n'aka. Na ọ bụ na ọ dị ya n'aka ya sị m bịa were. Unu ga-eji ebe a so seed sị m bịa were ebe a. Bịa were ya. Praise the Lord. Why am I saying this? Ọ bụrụ onye ọbụla wetalụ nke o weta maka na God si agba n'aka bi megịnị. Onye a kịta, this wicked man, bụ nyanwa ka asị na onyanwa bụ Eastern Coordinator Ogboni Fraternity. Nyanwa bụ General Overseer the whole East including Benin. From Benin, South niile, East niile, Delta State, onyanwa bụ ọga batabata. Ị ga-ama ụdị aja this man nyegide Satan nye data ọkwa. Gị nwasị na ịbụ nwa Chukwu, ị mara the importance of sacrifice. Ndị ama the importance of sacrifices. They don't joke with it. Ọ ga na-eje na crusade ground ebe anyị nọ eme crusade. Akpọtacha ma ndị doctors, okay? Gụọ ọgwụ. A na-enye ụmụ nwaanyị ndị doctors na-enenechafu arụ ma ndị eze ma ndị anya ma ndị ife na-enene everything dọba jee na enyo ebe niile free. Emecha agụlọ ọgwụ nye gị free.
A bag injection free. The thing were dull. So this young man became my friend. I was saying, "Biageje go sim. I go sim my banyemoto. To go sim Alala Cathedral. Efo Cathedral. It's like cathedral in the bush. I was saying, my father built this. Papia no unya udim mother Golan. Loalun zuko Christ Cathedral. Face yenya loa personages. Na apu oku na anyetwa. Chiliki, chinye ndoga gozi enya. Ndoga, sionya, God bless you. The young man said, my father built this. Goana, Luauno, single-handed. Gine kwa kifa wagadia kia. Kwa lude gaba. But you know something? Ife na koke babu ngwere noke. Christ. I hope you know. The Welego Satan. Bialualu Jesus Christ Cathedral. Satan be legal man, all my law. I hope you know. Abba, give you meaning. Oh yeah, but Jesus. Talk to me. Onye bunna yuku nyeli ego. Talk to me. If obu no lolobo. Ne okunwe. Nkosiaba onwefe muta. Talk to me. Some of you want some measure of influence over other people. Moti heniha. Oburo nyobuna. Chineke se mada abazina kabia ni room. Wana oburo nyobuna. Wetara nko wetara. Kaya megini. Kaga nara. But some of you, we don't know your faces. You were tired, I will be making an bribe here. And I say, onye kebu, ibi yelu mirugi kabof. No de ayaka mwelefe. Ejugo onye, wibugo onye oriblo onye agaf. Aina tagi. Chineke si, made aijikwa na nkita. Mowezi. Bia Kenya. Then we can manage this guy. Kedafavia. Then we can manage. Mana Kenya ya manage. Bonke inketa. Nez. Kebe bem naga. Oyo lisaka ogene kanaga. Ezi agara kuku osisi aibwa. Adonye ni mabo. Kwelo do ekeva. Onye machine ni brie unuri etwa goza nyare the man born and strong if ways fat or the excess ntie one beni ma bo maybe they are going to slaughter it or something onya ne lanways oje good the tifu kora. Imagine mother say be to get Thanksgiving mabriva na Sige when we gijideli ya ka ina eje na ota da nyama na eri ego ibudo li the thing. No matter the size, God is a guy now. Okay, but not God kill is or give kill nkita. Or kwanyawa kill nkita. Manosi geji kwa ni abiasim thank you. I don't need it. Geji kwa ni asimu naja nsuru oku moba je na ti Roma or si no. Talk to me. If I'm cool, obezoku. So onye na-agba ashawo pụta ọghọli anyị nọ n'ime chọọchị bịanye onyinye ị ga-akwata n'iko ọbịanye God anyị anali ya gọzie ha ncha niile nwazo onye na-asị excuse me gịnị ka ị na-alụ efe ị na-alụ nke a gaa. Have you noted it? I would like you to quickly note these issues.
Exodus 23. (14 to 19). 3 times thou shalt keep a feast unto me in the year. Thou shalt keep the feast of unleavened bread. Thou shalt eat unleavened bread 7 days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib. For in it thou camest out from Egypt, and none shall appear before me empty. And the feast of harvest, the first fruits of thy labors, which thou hast sown in the field, and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labors out of the field. 3 times in the year all thy males shall appear before the Lord God. Okwema anyị chọọ ka Nigeria ka ụbọchị dị mma. I need to libido kpọba men's conference 3 times a year. God's target has been men. Also, women's conference 3 times a year shall thy men appear before me. 3 times a year. Reason for all men were key holders. Enweta men, enweta go society. Enweta men, enweta go family. Mana ajụjụ bụ ọkwa men ọkwa ndị nke a na-anwụ kai kita. Na-ese gị n'ime ọhịa ebe ni. Ọkwa ha bụ men that should appear before God 3 times a year. Yes. 18. Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leavened bread, neither shall the fat of my sacrifice remain until the morning. The first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk. Are you true? Thank you. Wanaya. Mistakes are in a me that hinders us from giving. Number 1, seeing giving to God as a burden. Burden. Most Sunday pastors herself. When you begin to see giving things to God as a burden, as a waste, as a burden, noted? Number 2, seeing giving to God as a bet rather than worship. Bet. Magi welum ka ilie mego Chineke na ki inwe ike nye m. Ọ ga-enye gị bet. Emezina as a bet. B-E-T. Bet Niger. Noted? Another problem was seeing giving to God as you decide rather than He demands. Giving to God as you decide rather than as He demands. Genesis 22. Anya agree. 22 verse 2. Abraham. He said, give me thy son. Confirmed? Thine only son, whom thou lovest. Whom thou lovest.
Giving to God as you decide rather than as God demands. What point is that? Was that? It's 3, my friend. I know not 3. I'm about 4 now. Seeing giving to God as a beggar rather than the owner of all things. Chineke nam again nebunam. Nas no gidi kita nas no giving. Again na kamwa e wonalim. Giving to God as a beggar rather than the owner of all things. Ibulukozo nwa chapụta na onya nwe ihe niile. Bibido fubel na Chineke bụ onye ahịa. Mgbe ịbịazi maybe a trade by barter. Ịghọtago ka m nye gị 500 naira inye m 1,000. Ọrụ bet Naija ka ịbago. Ọ bet Naijan. So ịgba ife na ị na-eche 1 million. Ị na-agbazi chacha gị na God na-agbazi chacha bet Naija. Iweta your giving light na that realm inwe problem. That's point 4. Point 5. Seeing giving to God as where you chose rather than where God chooses. Where you chose rather than where God chooses. Where you chose rather than where God chooses for you. Where God chooses. Did you note it? Mm-hmm. It can help you as a catalog of knowledge instructions. You can sit down on your own, think, ponder over these things, and check whether these things are so. Then align your life into this thing. Noted? Point what now? 6. Seeing giving to God as if you are giving to man, not God. If the pastors, if I and you to kokita, or if I so jide many of you. In the men of God, not to faketo, not to faketo, dori. Which again, if we are the men of God, dori, hapwa, and zuri, hana God. Somebody na gwam na Kedafia, name will leave a man at church. Okay? Leave a man at church. You don't know. All the time, the man of God, best choputana. Ndi na go tight di konwi hane zutaita. Oputana nzuzo tinye CCTV camera. N'ime bana na go tight. Onwere onye ma mgbe tinye n'abalị ka ọ kpọrọ ndị ahụ golu detere nkwa ụgwọ afanye ebe afọ dị kamera dị. So onye na-ezu ya na-afali etu o si afali ya na-afali bụ na o nwere abante ọ kwalụ n'ime o ji trouser eyichi abante. Okay, ife niile ma azụ ebe akpa. So lo kpochi ụzọ top belt na-afanyechi ya n'ime etu a ka ọ ya lụ protrude mecha oyichikwu ya na trouser. Camera captured them. Ịnụcha ụdị ha isi na ihe enyezi ndị a bụ ndị ori. Listen to me, Obasaroi. Seeing giving to God as if you are giving to man rather than God. But see bido fuba beyond the mat. Baki ge bido nyebe.
The thing became a matter. So much up one meeting. Juba kedoye nezu ego tithe anya ba. Onye ọbụla nwa to God, to God, to God, to God, to God. Obuputa the recordings. Mkpuwe here. Man of God program na wada. Mbia. Osi ndị niile ji tithe pụta, ndị ji tithe pụta. Becha anakọ tithe bulu bana vestry. So a na-eme ihe ndị ọzọ na-eme. Ọsị na-echọ ka eme call everything before nkwu okwuchukwu. Na ya chọrọ okwuchukwu ka abịa nwebe distractions. Abịa chefu ihe nkwu. Say no problem. Na nne. Amakicha tithe card wee wechi ataziali ndị nwegasịa. Ofu onye nene snobra eziokwu na ekwu 30,000 ka ebe a na-edeli ya 5 ebe. Osi n'oche binie je gbaba ụgwọ ego ya kwọta ite. Oversight ka ife deliver na ife ya tinye 30,000 1,000 denomination ka ife ji deli ya 5 ebe. Ajube ese junenu juna na amara ebe 25,000 gaba. Kedafa okochukwu si na ebe ọ na-anọ mala na mịapụta sị mma na ọgọrọ mbịakwa ọsị m mbịakwa nyere ya aka mrigorokwa ebe ni mgbakwa fanafa ezugbu gị ya na tithe mgbakwa fafa wetara ya ego tithe ya fezu. Can you imagine that? Mrigoro ebe ọ bụrụzie ori tithe ka m bịara ihe gba ụgwọ ya. Nsị m na ọgọ relax na ihe m ga-ekwu bụ okwuchukwu. Etokaligo m nke wee bịa gwa m ihe ngụ rigoro ebe a nkwu efe Chukwu tinye m n'ọnụ. Onye zu tithe God ga-agba ụgwọ tithe ya. Amụta azụ ya azụ. Akọlụ ma mee iwata. Nwaanyị anyị ejizu tithe unu azụrụ ọnụ fa azụ. Akwa kpakala dị ngwe ma onye ọbụla batara eme ya wọka. Bọsị aga na chọọchị asị bịa ndị niile chọrọ ịba na prayer. Ara akpọ prayer ọtakọ. Mgbe bụ prayer room, engine room, ebe obodo jibili Jehova jibili na chọọchị ka ị na-akpọbata ala na egwuregwu. Ya ndị chọrọ ịba na prayer. Pụtanụ. Nne ndị na-apụta ka ha jee banye na prayer. Ama m na diva ya wọ. Efu prayer room bụ onye Jehova lụgọrọ ọrụ n'obi ebe. Bụkwala ụdọ eji akpụ eyi ka God ga-eji kpụgide onye a before ọkpụbata ya. Maka ebe anwa that room na-emekpa anụ arụ. Ọ bụrụkwa ya. You need ọtakọ na kwaya. No! Ilue na kwaya efu overflow. Ilue na band efu gịnị? Overflow. Ilue na prayer room ọ na-ada chakụ. Maka ebe a ị ga-eme dry. Ndị ọzọ na-afịọ tii na-anwụ isi agbaga etikpọcha etu a anya ga-aba n'ime asọ mmiri akọ gị n'ọnụ maka 1, 2, 3, 4 days imerọ na gịnị libero n'ebe a na-adọ ụgwọ aka Jehova ka dọtue ya. Ama m na ife anwa ya wụ mgbe bulugbo a na-ati CCTV kamera ebe a na-agụ ego na church. Talk to me. No sir. Ịma na oge bulugbo mgbe bulugbo in the beginning are we together? Treasurers church na abụdege ma ogbenye. Maybe uneku dọrọ that era. Haro nekwana ka unu dị. Ndị a na-enye ego nzukọ ka ha jide bụ ndị one? Ndị ogbenye. Bụrụ kịta bụ ọgaranya. Were ego gị nye ogbenye. Were ya kwa ụgwọ. Gba gị rarịa ya na Chineke. Ọkwa ego Chineke ka ya dị. Gị rarịa ya na Chineke. Ụmụnna ọbụzụkwa unu na-eme ife ọbụzụkwa unu na-akọ ife nka. Ọkụnụ na-esonye mgbe integrity dị. Pulpit na-produce men of integrity. Nya na ogbenye niile na agụụ niile
Oya kpatenko bụ Jehova aka. Bọsị ọbụna unu siri ekparara m o were ego unu nye unu. Point what kind of? Sin given to God as something editable before obeying totally. Editable, edit. You know what it means to edit? Each one year God, he may edit. Rather than obeying God totally. I've shared a story, I will share it again. A young man not close to me some years ago. Or not as there now. Born as Zwahia. Can I come cook that? Born as Zwahia. Let me repeat what I said so that I can catch the words. Sin given to God as something editable before obeying God totally. Before obeying God totally. Then they're not them bananduki. Are you listening? So, one sister, the sister no go dinner. I'm a mere. The sister, ka landlady onye on the shadow ni do. Ya say abia mo Igbo, ine yele. Imasiri ife. Na-ebu ali Bible na akwali ka otu nkwara. Ekun romo ugwu no. Mo Igbo. Onye Igbo na-eyele. Otu ụbọchị enye m nkịta m mmanya ka ọ lasịa mmanya ọ chụpụ gị onye Igbo. This is a web program na-ebe na-asị God kwụọlụ m ụgwọ. HSA Jebe William Street. Benda Badano na Williams. Emma Williams. This brother, they preach at that time. Okubego Kuchuku. Na azwa bada on no money. This daughter of Abraham bia. Na bogo bia. Kenea. Kobale iPhone na gabika kocha. Ose wetakai. Otaka yo muchianya subanire subasucha. Say, God, help your daughter. Ekwena ki here me ya no wapata. Yeke. Kobi fe Juliano kocha. The sister Kene. Naba ogaga otono akomalu moga senya bia. The sister Banime Imahia Imeme Market. Ije chokwo ozo ye ekenekwa. Voice biananti the man. Sia kwara muguna. God osilo onya nwe nwoke nyame gini. Kwara muguna osno ihe ya no. Nime William Street with noise in there, but God will need to call you off. Obomo boy ya. Sefa bia. Una flow sister bia leba keda. I say ha chobia. Oso ge hapo. Nya bebe Chineke ekwekwana ka hafia. All confession o melum now. Osim na that day came and I am man of God. Osi. Crowd no na memaki Chineke ayekwe. Ka nwa boye for the sister. God ubachipu yanke. Chere bere ni ka ona. We bele palo God dulu nwa boye dulu ase agi na yefe. Otie ya ka sister tonwa. Ose na oga anyi si mpoki. More the sister wunieni.
Osolie chiataz. The brothers at that time, ana pay na 2020 naira. Cash nyangwele about 1.something million. Ngwa ya na warehouse gelebe 8 million. Nko na-eche ga-abata amaz millions. Ọ bụrụ na the money adọrọ. Ego ụgwọ ụlọ nwaanyị ọnịsha ego. Now, I'm talking about editing. Edit. This young man started editing that video, maybe edit. Otiaka na drawer. Pull a drawer. We put that 2020 naira at that time. And I wear 10,000. You remember? Talk to me. So, buputia with onyonyo. Say, be a sister. If I don't know why I say chaff. What I made wale chaff. Suchikola anya suchikolo nti. Kije kwa choifiga na alo. Nobro na akwali setu aneke no nyobona. Ke kabaro wefi na alo. Opulwe eganwa. Tinya na waterproof black. Weli anye na mageli buna. Sister nalia kene. Gozibia, gozicha. Move. Obakwa n'ime ahịa again. God chiataz. Say, na Mose ge kwalo m ụgwọ ụlọ. Iwe welu 10,000 naira. Nye my daughter n'ụgwọ ụlọ 30-something thousand. Osimwa boy ya ge chetakwalo that sister bịara ebe a. Ose ge chọbakwa ya. Ge chọbịa. Nwa boy tika bọsọ. Osinya bakwa ekpele. Si Chineke nya biko ekwena ka nwa boy ya afia. God dulu nwa boy si agi na ebe. Nwa boy tikwe aka. Si na guy na akpọ gị sister tika bọsọ. Gbachi ataz. Ose kwa gị nụrụ ife nya kwubo before. Nife abro sos ife isi owu. Oburo ife isi owu. No jakabaru na balo onwe gị uru. Oburo ine-eje kene onye ọbụla na Kedavia na William Note na main market. Pool kwa 10,000. Take we another waterproof. Weli anya 35,000 naira ụgwọ. Ọ na-eme ya edit. Rather than giving to God, how? Total. Kwara mogu. God na-achị kọwa n'ọnyanwa dị ihe. N'ọnya bịara ihe. God owned that thing. The lady bịa. Say, no more bịa ihe. So to say. Kwara mogu no. We need the dictionary to understand. And he were the money. God wetted the money. The sister will 20,000. Cock for 20,000. Now back up behind now. God chiataz. Egama mgbe God si n'eluigwe girigirigirigiri land ya na William. Se kwalụ m ụgwọ ụlọ na chiaz. Ka ọ nọdụ na n'oche bel kwa se na ọkwụ God esikwa n'oche binikwa se ya kwara m ụgwọ ụlọ. Ọ na-amịpụta na-emepe drawer God echiaz. Ka ọ nọdụkwa n'oche eze ya. Asị na Angel Michael asị na ọkụbekwa ụgwọ na God na-agba n'igwe nje na Williams. N'igwe na William na-agba ya nje etu a ka ọ gbata 35,000 na. Also God bịa the third time see ya. Now this my daughter welu 20,000 na nye landlady ya. Na ọ ga-anali anya ma chụpụ ya n'ụlọ. Ọ sị ya, my daughter may go to the village and backslide. Ọ bụrụ na imecha fụ onwe gị n'eluigwe for this daughter n'ọkụ mmụọ na hell, will you like it? Or not even yanozi. You can imagine how God was just giving details. Ka ọ napụta onye o nyere ego jidere 35,000. Ọtụtụ n'ime unu na ebe a bụ this is your picture. Ị na-afọ eme ịka dị njọ nke ịka onye a njọ sef. Ọ maka na enebere gị exam.
onye nke a kịta emealụ nọ mgbe a bịanụ n'obi nkeke. Ife na-abata m n'aka etu o nwere obi m ji ejide ya. Heaven is my witness. Ka ọ ga-abụ dịra ka ọ ga-adị God asị etu a enidro m inye God headache. Ka ebe m jerebe n'akụkụ a, God bịalụsị ya na 20 ezuro. Ọ sị nwa bụ onye chọbakwa ya. Ọ sị hi. Ọ na ya achọzi ya. Otika. Chọbakwa ya. Nwa boy bụrụ nwa boy. Ọ na-anyọgodo onyinyo ọ ya eje chia. And God made sure na ọ chọtara ya. Ọ chọtara sị na ọ gaghị sịkwa mkpọkwa gị ọzọ. Sister Keneli nwa boy. Tikalụkwa na-abịa. Ọ pụta sị ehe. Ilu gị tọọ isi owu. Mala ivi eji onwe gị mee ka ị baalụ onwe gị ulu na ọ bụrụ ị na-akpali na William eke na onye ọbụla mepụtazia the balance 15,000 yes ya mafụkwana gị na shop ma ege mbọsị ọzọ ga-abịakwa n'ebe a mbọsị ọzọ okenebia kenecha bụla ego pụọ. God chiatakwa azụ the fourth time si ya ọkụcha ụgwọ na ọ ya eri nri nọ n'ebe afọ. Amarọ m ụdị ekpere sista kpere God ji kwechiri etu a. Si ya nnikwan ọ ya eri nri. Gị chọọla ego nri ọkpọkwa nwa bọị si ya chụbụ ya. Nwa bọị chọbakwa ya chọtịa ochiata azụ ọ mili 10,000 si gị dee nọmba shọpụ ede ya afụkwara gị ebe a mbọsị ọzọ. Editing before giving God rather than giving to him total. Tekwana ife ụmụazị ga-eri nyenyecha ife niile onye akpọrọ onye nwa ọmụ kpọrọ oku. Bible si gwa ha freely you receive, freely you shall give. Na ọ bụrụ m kpọrọ ha na ndị a nwere nnekwu okwukwe ha maka ha si anata Chineke ihe. The sister move kenekwu ya kenecha sisa so sister kwụọ ụgwọ na ọfụ 10,000 ọ ya eji wee better obele onions rinite 10,000 that time. Ozugbo the sister na-apụ God bịakwa eke. Si ya na ntị ya nọ. You paid my daughter's house rent but no reward. The voice ceased. So nothing will come out of that offering. What problem that offering with? Heart aging. Na magain nebunam na lieli buongwe na nyeme feba. Ndori in the church, in the church, and the pastor ndori. I tell you stories. Can we get to the message home? Inyera me what have you done? It may be good thing. Madaga naragia. We can say bless you, but verily you are not blessed. Osigi when you are offering whatever, so don't offer it with yeast. Talk to me. Don't offer yenye ife hene eko achicha megini dinimye iwe weli ife ne eko achicha tinime achichagi. People know na pulpit tata na enwere efe go Bible ha ka anata gị.
nwanne echi nyoba onyinyo zo puba na iji wee mee nke a mel Chineke nke a mel Chineke nke a luo tato nwere ife Chineke meghe maka gị na Chineke mee bet Naija. Ife kpatala ije aka ọnụ kịta bụ na ife inyere ya bụ bet Naija. Talk to me. Talk to me. Ije ọsụ je gbaa bet Naija. So idebezi arụ na dete na asụrụ. Talk to me. Mana physical bet Naija ịgba ka ọ na-asụrụ ire eje tụọ. Gwa ndị kedafia mama ijabụsị ha mee gịnị ha nyekwa gị ego gị. Why na ijere gba ụgwọ bet Naija ịgba ka dete na asụrụ. The young man is saying, "Alo bekata akwa." Manakwe better. The Lord has spoken. Say no reward. Waste here 45,000 naira. Mba. Sister bigide no. Wanyi onisha. Wanyi onyibo. Nagidie ego weto kamili. Ochekulonya se kwalo muguna. How I wish na that brother pull a drawer. Says sister go ne talk to me. Or say 35,000 no weli as unto the Lord, not sister. God ye chiata God as God make it say nye kwolumia egoni. Ye rapozalo God he forgave. That young man mecha we shame Pwana William Street. Msigi shame. Ugoji. Economy ya collapsed. Oji ebe 3 million naira pota na William Street. Ombo so obalo bia na bembiazo. Msi ogini os no wonye zitele ozi na ndi ji ogwo osi no onye oriko no zulu ego fa jebido church na haji ndị amị abịa akpụrụ nya na ndị church ekita ogoli poso na si na window map gbata bem no gidi bia zo si mo nwekwa ekwula aka ma ekwetakwana na ya na eba gbafelo na ministry agbata na ya dị meba na-ekwu heke na ndị ya ji ụgwọ ji ndị amị achebe only in a ministry. He left that business. If I go down with God the billionaire, collapse. By the time I met him on a kakoka, obuze beggar. When no chanwai, I never be amal, I want a ni. Only him mutanakoka. So Epota maybe did. I quit that even the other time. Talk to me. 5 conditions. Keys. Confirmed for fruitfulness. Can you remember them? Seed. Okay? Kedozo. Sowa. Onye na akun. Kedozo. Soil. Season. About harvest. Season. Kedon kozo. Ije wendid. Or itinye jina na tato puoligage. No. And we are not patient waiting of a farmer. You allow the nature to do what? To work on your seed before you wait for the GA. We chill block an abo win and a kulebas no way be in age. Until I'm making it or miaketa bros also pue. No, a pumegini. Miakete warrior where naba. But I could here na church. Finally, kedun kozo harvest. Ana ebi na atunye mkpụrụ matters. O mataka. Iwe loka bia n'ebe a no we mele cement chiri mkpụrụ ọka na abo ga na enu. Na bazajela rollers na mu kuzili ki patient waiting. Kemgbe ya ahụ ya. Talk to me. Order possible. Anare many telebasment. Oh, the Lord will help you. Can you amen? And one person akwadi may travel. One reverend, no missionary, missionary. Reverend, okay? Some of these young men that God helped me to help.
in my days of youth and youth ministry. Na Mbamba Calabar. You know Calabar? Talk to me. Ebaka Hane Jose. Orlandiana Bim. Nekata man of God. Kai. Okoba alomo ifefani ivene jeba ko chacha siambe. Nisi ebono. Lue cathedra. Ebe bishop hano ebe 6 hours. 6 hours. Sa po meeting na cathedra. Abagodo fast na ewe pete ego gezu gito amfru. Ije za okuchiata. Then I make we expect ki kuat quota. So on object to object balon chakita the church ya na nwangoli na pastor Jevon. On ata sepulu bread. Fechelia na motopark. Na bati etwes na bata king. Mother na abo meton wike budo di bread. Ofonye budi isi. Ofonye ebudi esa de ndin cause eso ze bread na house. Ekweluzie ego na pasta ya anatago natazia na pasta na eji dike ebe a na-azụ ọkụkọ. Fancha niile adono na na-echegi their share na that bread. Also, this is the people I pastor yet a na-atụ anya kwota. Ngana. Say okay. Mana ọ bụrụ dị ife ọ na-akọ my issue. Ife ọbịakwa n'ụbụ kedu ebe m esinyeli aka. Mechambani muno. Chita one suit. Madu golum na American suit. Ifu suit mana think kalem. Shoulder pad ebe back on. Omaro size him. Jema bute the thing where una ni mi odi mana suit. Suit. Trouser buzi just like Zacchaeus ibanya ni me trouser Goliath. Manyeni mietu amananka mwa aye food we patch bazi aye weta size mananya mwekora something sim no nya with that suit nchiti anya na case ya chinya near one wristwatch e gold that time mani man oboro watch oboro ije go watch 1 million oboro if I need ko if I need oboro if mana nevertheless nature some things. Ma if manko ibia dieu. If you onye akwa na laborer like me. Abuna Chineke drum suza chukwu enyere olmaka ife melie mem anyị ncha aka eti isi nyala ife amamodi nke ma aka isi kalabana anata nke mu. So abuna God just so megene mere me ebere just tinye onwe m na shu nya si na ọkwa na onye mere ebere. Ele na ọkwa na etu aka maka. Mbani mu no teacher call some cash. One of my wife, teacher called some cash, and how much he made traveling. Where enough food in rapo believe him de belufa. Chilia pota. Send I na bono sacrifice anandoki. Okulubu got or swaike noche. Gozibem. Simo come from. As in the man I walk around muta. Koga bunya bia kam sikwetua. Mugene now yes no ebe 150 years gbagobe ka I we mabazia mama ya nwunya ma yebugodo zo nwu na addition na ya anwugo before ma anwu bazia food ekpele okpe be chachachasia nsi my wife na mapwa that God will provide kam na nyama apugo kam na dress up phone mkwa. One young man na Saba and the flight in Basaba. Basaba bido cha elu olofu. Osim piko daddy manono. Say why amamoyo why osim nacho maybe I can say no ya walk. I'm going to Asaba now. I can will 1 hour 30 minutes. Osim near 30 minutes. About 30 minutes. No 10 minutes was not again. I will be in your house. Kebi us there not be work. So I'm not sure you will meet me, boy. Osim sabiko na ega chata okada. Mba anwa ka Kimco. Omo motorcycle ana po Kimco. Owelu nke the chassis ligo ne ya po price or say move.
Green na bemeto oligota. Nero na shop ya kita. God say nam need Lego. Nam need Lego. Nya wetalo me ego now. Mse onya ki bia mse ekedi. Maybe about 200,000. See no kwala ofuma it show no 2. Also 2. 200,000. And 1,000 generation rubber banded. Now what I prove maybe or not to. Wole nye my wife. Also zimna moto. I popopi we call it to enjoy wala saba. Many a times it doesn't work like that. Knock. But no, igwagina. We go to na sigi give. Oka space yellow ye maka. Ihe chori ikpo bata. Man ipo the ne no gina mmadụ na-eme you can give. No, or if I be you, what you tell? Emechebe no go buy zo mu megin kinyel nye nothing. Kosi ba bet Naija here. That's number 1. Number 2, it is sure no na na-eme ki je kwa mkpụla anwa. It is sure. Point gini kai. 8 kai gaba. When you stop seeing God's demand as customized, when you stop seeing God's demand as what? Customized. Can mean but God we can get customized demand. Customized. If any other too popular or the uncommon, talk to me. God apota say empty your account. And only 10 million there. Imagine God apota say 10 million naira. Or say what? Empty it. It's customized. You can't generalize it. It's customized. Now, obuna imarona God can customize some issues in where problem. Amba gije jebe counseling. Say biko chineke onwiki isi mmadụ. Nya mechi account ya. Nyi ofe akala ogoli n'ọlụ onwe. Somebody is saying that chineke si Bible say kwa get to learn more need. Are you getting my point? Before you know it, a narrow advice that will be sympathizing with you. At the end of the day, you won't obey God. And was God that thing canker worm na palmer worm na low cost gelizia. And he gave me na rofu na anyamili. Did you get my point? God can customize it. Bulumota bugalo nyewa. Akolmuna ako man of God. Sorry, a Christian. Jelugo chala moto golo. Talk to me. Biana church a dedicated child on nalwe God biakuti asia na oboro gi nwe mota. Get to God about Walunkiti Gonya. God about Walunkiti. A dedicate Tienya before Webia. Say no brogi when mota. We are man of God, unwe. Pastor, we are all of your segi bugalia de moto. Ogwanya unye siagi to lekwa money. A baker chineke on baije met Thanksgiving. Give me no courier that time. Unye tota kwa lonkia. Wanya pikocha go kayes nan on iru moto. You know, so he's going to coiven. So, the young man, Jego Bonvita, family size. Nyana powdered milk, family size. Na package sugar. Nyana bread na deka Volkswagen. Buenye bwa donye na boot mota.
Bulia gabana nke man of God, jenye bonvita. E busita bonvita, busita mieke jangwe, busita sugar, busita bread. No obele cash oga kwasili enenu. Editing God's will. Man of God, bono madoko watero. Man of God, we see any no n'ime mmụọ. Na ti ụmụaka ya. Etego ọgwụ. So they were pacified. They were pacified. When the man of God says so. Na ti ụmụaka etego ọgwụ. Mas ne bakwati ne no n'ime mmụọ. Asekpulan. Man of God gozie na nwunye. Ebuluti ibukwe. Sorry, nwunye soroje. Obulu moto afuna na endia no obulu trailer. Trailer climbed on that car, grounded that car. Gwenya beyond repair. He narrowly escaped. Anyuike keje wa moto wapothia. So moto awonyas. Ngozi God de belia no me obe. Anyenye yanka is now delayed. Talk to me. Are we together? Unecheta was in kolakoko. Onye mulongwa God say well de nwa sow seed. Talk to me. Nyakulu de nwa were sow seed. Okuncheta na kolaka. So ndị na-eme I've shared it here. Maybe if I'm not on that day. Amazi m message nke ọ dị. Mana eziokwu ko. Kuru dị nwa je kwugala onye na-enwere ife gbasara nwa nwoke. Enyekwana nwa ala abakwana ya afa. Nekwa onye nwe nwa. Couple na labor for God for years na mụtara nwa. The man adigo aged. Nwunye adigo aged. And onyiro God itika agedness. Onyere ya? Mee ka nwoke mụta nwa. Mana ụzọ a ka ọ chọrọ isi. Onye customized issue. Ka dị customized. Mana CD nke agbanite. Mana God demanded it from somebody. Ama m n'ụfọdụ n'ime unu n'ebe a na-akpọrọ m fire na ọkụ ụdị ife abịadịna n'ụzọ gị akpọdịna m fire na ọ bụrụ m mmasị gị kute m nwa gị echi mana ya dokwa gị anya na ọ bịa n'ụzọ mụ na gị echi. Talk to me. Inwe idea na ịnụgokwa n'ụdị ihe a mee mara na God na-akpakwa ụdị agwa sọmana sị gosigodi ebe ọ dị na Bible mmadụ apụta o were nwa ọ mụrụ je sow seed. Ọ ife aka ya akọba God ikpe amaghị. Afọ ime ha na-akwadozi ịmụ ha amụchago nke tọrọ nwa dịka olugo 14 years nke abịa nwaanyị bebe na ha chọrọ ife akeri Chineke why God say okay na ya anụgo why si ya na ọ bụrụ gị nwe nwa die ka o bụ ụzọ gwa si ya na ife na-abịa bụ baby boy na ọ bụrụ ka unu nwe nwa. Then nwoke si aje gwa nwunye. Nwoke si God nyaje gwa nwunye. Ana abịa 8-9 months. Nwaanyị mụcha whatever. God bịakwute si na ọ bụrụ gị nwe nwa. Nwaanyị na-asị bụ why zọba nwa. Enyekwana ala, ọnwụrakwa ala gị, you can't obey me again. Enyekwana afa. Go n'ihe milk nwa pampers ngwongwo eji eneta nwa buru ha ncha kulu nwa kugari onye dị etu. Ụmụaka ndị tọtalụ nke amụrụ amụ ekuru gị enata onye nke amị ọnụ onye nke amịpụ ọnụ onye nke amị ọnụ nke last born kurie
or me on or me half or whatever on a family. Are we together? But another school of one kulugo makup. Enye chanye to anapo ne papa. Ne nwoke na-ebe nwunye na-ebe abanye moto kuchie ka mama Chineke ọ gasị oke unu ebekalizia chiata n'azụ ka unu bịa God gba nkịtị lue taa. Unu amarọkwa ya to this extent. He can point his finger like this, customize your giving. Then he kwale basi se gosi ge about in the Bible. Mani enuli ofuma. Mani ha abro Satan, he ha God. Point again again. Seeing giving to God. Or rather, when giving to God is a conflict of interest. When giving to God is a conflict of interest. Conflict of interest. Interest again. Then interest God. God has give this out. Give this out. Empty your account. Give 10 million. Give 5 million. Weta anaigun. Nyeya. Nyeyonya. All of that. Jelwalonya uno. All of that. Gonyonya motorcycle. Ogananya. Gonyonya moto. And the an account. Ego moto. When giving to God is a conflict of interest, obey the supreme interest. Supreme interest of God's interest. And when a conflict of interest, conflict, your interest and God's interest are bound to conflict. And obey the supreme interest. Can you care supreme interest? God's interest is the supreme interest. Message abro message on a benyecha when you have a mebe kapa no. Abro nke kapa. Oh, etwe no chalia. Inenema. Ebe kipe ma meba kede bi fa jim. Kede bo jim. Obey the supreme interest. Mireille na abia some years ago. Okay, Mireille they about 4 years old. Mireille, about 4 years old. I know, benas God, Mireille is here. Provision. Oh God, talk to men. I wear revelation. Ebe go to doors. It will chassis padlocks. Bochenya gwa no space. God sniff our hearts. Diana go kumakamire. Abochio biha. Anyine be si God abotizo biha kai making now. With a sledgehammer. Break their hearts. Oh God, open doors of favor. I beg you, they already got 3 weeks to mirror. One young man, yeah. Ana me use Nokia 330 kana nyika bakwe madatu 3310 kana anyi wa badata mnyaka mna apana kamba so nyabu phone obom na phone simania say so sim naturally bia from bia also say bia ojuba mora ikene chese Osimo Kerike se akwado makamire. Say that we are trusting God, we are praying. Suddenly, meona, nene zanya miliaba. Say, I hope all is well. No. I want to be even amen. Obechacha no ziemi aleleone msi ogini me.
As na God is anya wele ego o ji chọọ ịlụ ụlọ wetalụ m ya. Anya bụ nse kega ijikwe ọ bụ na ozori ya n'azụ oche m bifo mpụta welo ife a na-atọgbọcha n'oche zoo ya ọtị aka bupụta ya dọba n'iru m ngụbịa gụba gụcha kwu ya aka buba ya na my room pụtazi adọnọsi ya na ịbụ onye alụlụ a si na eburu ezigbo mmadụ. Nse so n'oge ji anyị n'ọlụ since nse ifukwa ka m dị ebe anyị na-akụ ụdọ na ekpere ebe a, mana God agwago gị bịa bupụ ife a ka ikpe ihe ọzọ ijide anyị n'ọlụ lue na si ahụ na ọsị gozie. Se sekpula na ngozie gị si ebe a naba. Ime ife eji ebere akwa nke a bụ sacrifice. Ego agụgo dọba geji bunu n'enu. That money pushed me rare to some extent. Then I drew keka nwoke a si eme ya. Oh na onye nwe ọlụ na alụ ọlụ ya. And that young man can't talk to me anyhow because anaro mi ego. Mfu ye bon na nyo to no akpọ mi okọwalụ mi ọfụma. And onwere ike imelum guy. Now you can't talk to me like this or else na nya ye wetazi ego mire. He can't talk to me like that. And ange ego mire. Oh, if I na-enye pulpit glory. Talk to me. Authority ga adịghị gị. Onye pick your offense nya si ebe apụa. Oh yeah, no, onye na-akpata ihe ọbara ayọba sepulana welu wine jekubi ese na mire na abịa. Ya biko ma n'ebe ọ ga-enyere Jizọs aka n'ịma na economy Jizọs da. Talk to me. Etu a mire na abịa gị ma n'ebe inwe ike inyere aka. O ichi odu nyekiri putu one. Talk to me. I'll say, Pastor, it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Messiah. Aga ma mai fenge me ma mai fenge me dalon. Bien. Mama okay? Because what are your rice? Take we up my chicken. If na go ne pastor sunda. Give one say so na rice de kwase na rice de pastor. Woli anwayo. Adolege rice. Ibiengada. A top bed. Ka gas. Ili nke da na table. E totota kwea. Tinye no ni moro na camera na enyo. Ono ni mu ni na asi so nke asoku na man of God. Ibelibe rice da na table wala ke to atutoro kwe to awenya no. This is what we do. Batana ina agaziketa sinebo pastor drunkards na unkaikaya unkwacha achui jiji na tumbler ewelu men of God. Unkwacha na pulpit. Na asim pulpit. Biapal. Brukutu centers. Are you getting my point?
How many of you get Charlie today? I was saying Kuzilunu, the missing sacrifices. I mentioned one of them, voluntary sacrifice. Voluntary. Emekata iwela anya gi welo onwe gi chọpụta ebe nna gị nwere mkpa ya. You voluntarily see bịakwute ndị o nyere ije kedu ebe God nwere mkpa here. Asị gị what? Kedu ebe Chineke nwere mkpa one ga-egbo. Asị gị na mkpa. It's okay, ralamunka. Don't mention my name. Only many years ago, my name follow up. I don't follow up 3. One big man. No, we go there and I carry in that time. So Chineke my venya ni ejelo de boneke. Only liego ya na social club. Or the boneke ni mi home. Orapo ebo bi den na omaba. Imeba na ba omaba. Phase 1. Omaba phase 1 they ka what you call Akpaka today. You know that Akpaka axis where big men are living now. The two are called omaba at that time. Yasina madu bi omaba. Iwela kana bekeni. Obi omaba that time. You know what he did? Was they actually may follow up. Eba malia. A church diga seba nanda aye kwe gwezu. Oje mbuko obosi golu vox weji ana akwaka blew the vox weji mbada that side or that bido follow up there. Onwere onye malo nyo except few people mara no nya nnekwu oga so we can have oga fe ba anwulo oku si na that voice waging. Can we take about 30 seconds before you falls? Who's the effect after? If I go to golden buko, so you follow up. So on you had the unlock way to when you're na ba onye na anya eva onye or be a zone of follow up. Can we keep quiet? If you go, onye ne jenny with me. Then we came man about garanye tebeli have Vaseline. Talk to me. That was his idea. Or make it a follow up. Check with the clergyman in charge. That I'm saying, Kedebe church and werempa. We're saying I we call plans. Ilwale church. Ima know the agenda anyway. Kalwale church and ya maro nke gị nwa ga-emenwu cement, rod, whatever. Nke gị ga-emenwu ka akpọzie engineer weta quotation. Osi kedu ife ga-eme na-eme ya allow to renovate it single-handedly. Am I say or say yes? Say about. Na ya chọrọ ka anybody mala about it. Ife nji mala bụ na anyị nọ na inner carcass. When dị nọ na inner carcass. The thing leak out. N'ọkwa onye a na-alụ ya. Ọ ka na-anyakwa voice waging ya. Ọ bụ inene ka ọlụ dị. Wele anwụlọ ọkụ nyuri ebe niile. Ife oyi ọpụta na-enene ka ọlụ si aga. He brought his architect, brought his engineer. He segala everything. He single-handedly renovated everything. Voluntary sacrifice. Well, amaro mi fe Chineke mecha melia. Mana amam na Jehova onye njikolo bịa ma agbala odibo ọrụ eji ụgwọ. Ọ ya akwụ dị man ụgwọ ya. Mana ma amazi mana nke a bụ nke mma. Chetakwa na ngwa gị na sọ mkpụrụ ị na-akụ ya dị ndulie. Ụfọdụ bụ ụmụ gị na ụmụ gị ga-eme gịnị? Geribia. Israel na aghọ things Abraham ha megịnị kụlụ lue tata. Nrube isi ha, ikwesị ntụkwasị obi ha, prayers ha.
24th century generation are still reaping what those men sowed. So ina akuche no ni God no so gi God in making ni wall hand chali po nya nwuzi ala onwe. Omazi tonite ha je kwa nke oye leli. Because onwe nke ndị ọzọ kwuru ị na-eme gịnị? Ị na-eri. Imechi emekwa gịnị? Ịkwa nke the coming generation ga-erikwa. Some of you are preachers. Some of you are powerful preachers. Tule ife nkuzi. Maka ndị si na mmụọ si na giving bụ sin. Na mmụọ creating na man is na giving bụ sin. Na mmụọ si na tithe bụ sin. Asirom na giving bụ sin. Asirom na tithe bụ sin. And asirom si akuna tithe. Enwekwa ndị si akuna tithe. Confirmed? Talk to me. One of the class. Nasi, give me again. Pay your tithe. If we be men of God, na anu ogo tithe. Hey! This brother bala kwa mgwalo unu na kwa mgwalo unu ife church. Na ego niile eji bịara ya wedding bụ ndị dikini ga-agụ ya agụcha anya ha nọrọ ebe a welu tithe. Nyezi anya nke fon. This brother je ha ya ndị akpụ obi. That will be you can imagine. Then if a church in an log, just the good dog, why now? And again, Jalaka, the brother Namunian, a more bavona, a more bavona, a more melo bavona, na badam, no, not ever, never. Mazamundi Sofana, Zuna, M 50 naira, Nemiona, Nana, Bego, Monday, well, Mike. Koba Sefanara body agweba. Simonda allow them. 50-50 na rockweabo ifana anolog. Ne kwande fula ni ebeni. Ne ife ne ogu church na. Obu na ebido nyebe bulu givers. Odiako kagana. Talk to me. Oblugodu nunu na yenye. Abraham say, King of Sodom, I have sworn to the God of heavens, the possessor of heavens and earth, that I will not take anything that belongs to you, lest you say, I have made great in the man rich. So stingy, no stingy. I'm not getting ready to compromise this thing. Ugwanji able to thoroughly furnish you. Are we together? Yes. A workman that needed not. Fine. So that ebo ni flow weginandwa koya libo na side ya ni bialogidi nocha anyegheroge ni gerege side ni marodi no di had. That's why we do everything we do to make you balanced and seasoned. Yakuzeligi restitution, yakuzeligi sanctification, basics, fundamentals, and the rudimentaries. Get the balance. However, pulpit and aloeba year after year. Agamakuseba. Tato nagini. Onarogini. Ngwabendi kenisiga. One day before I no testimonies. And we found out about grace. Ngwayonya. It takes grace to be a giver. Or grace ge wepu anyagi no onwe, ochichonko onwe. Onwe. Grace. 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 Imagine nwa Chineke si nwere nke nwere iwepụta ego ikwesị iji wee kpaa isi. Ego eje kpaa isi for 1 or 2 seasons were esi God nka. Anyị progress. I ga-abịa na point nga-egosi gị ebe ka esi eji sacrifices anụ ọkụ. Were ya ebu agha.
Giving, giving, giving. Emezinal Chineke bet Naija. Iwere nka iri ego. Iwere nke ego Ghana. Jenene ndị niile nyere Chineke ife nyecha tamue n'azụ. The thing I am is mkpụrụ. You destroyed your seeds. Maọbụ pụọ n'azụ je fụọ trumpet. Sị papa na anyị na-eme ya. Na anyị na-eme ya. Na-ewezuga anyị. Ewezuga m. Ịkọrọ anyị etu afọ inwe problem. Ị ga-enwekwa problem. Ọnwụnwa anwa katakwana gị etu a. Ije fụba opi. As if n'ife inye Chineke bụzi mmadụ ka inyere ya. N'ọkwara maka gị nwa ka o ji adị ndụ taa. N'ọkwa maka gị nwa ka o ji wee na-edi nri na akwa oyi kịta. N'ọkwa gị nwa kwalịa. Ka ife imini. Imebikwa seed be that. You spoiled the seed. Eji aja anụ agha. Ma ọya tụọlị gị ọgụ dị aṅa. Iwere aja kala aka nuso ya ọgụ. Chineke nna anyị ga menye ndị dọkịta nye ndị tablet. Ọ sị nwale m na nka. Ka mara kene gị na dọkịta onye ka agwọ ya Jehova nna. Anyị ma na God ara ata naira. Nwere ife o ji naira ga-eme. Ekpute efi, ọmụnwa n'ebe a ga-anata efi, taa efi, God enidere efi, rata efi. Nwere ife o ji dollars eme. Iweta dollars, mụnwa n'ebe a, man of God n'ebe nwa. Ife ga-anale gị dollars. God enidere your dollars. Ịlụa ụnọ, si n'inye ya God, ọ mmadụ ga-eje bi n'ụnọ. God enidere ụnọ. Ebe ọ ga-ebi, bụrụ ebe ọ ga-ebi kọlịa, mana o nwere ike isi gị lụọ alụ m ụnọ, jee lụọ ụnọ. Were ala ana were ana landa nye onye a. Were ya nye onye a. In Jesus' name we have prayed. Ekpere gị bụ Jehova ka messages a ndị gị nụrụ tata ka o were akụ nke amara ya, riches of his grace, riches of his grace biri n'ime ha. Na onye ọbụla n'ime ha ga-amụta ịdị seed conscious rather than need conscious. N'aha Jesus Christ. Ana m agọzi gị na grace ga-enyere gị aka not to observe the weather. Not to observe the weather. Ana m ekpekwara gị ekpere na grace ga-enyere gị aka never to miss the appropriate season. Na season ọbụla ị ga na-eso ga-abụ appropriate season. Kwuo amen. Ana m agọzikwa gị sị na you will not be a sower that sows sparingly. Amen. Gị dịkwa shock ọdụ. Na ị ga na-enye ka onye nzuzu. Just like a fool. Mana ị dị wise. Na ị ga-abụ part of the company that sows bountifully. Ị chọọ ịkụ ji kụọ ji kala aka. Ana m agwa my men in Sifa, when you want to give a gift, give a gift that makes a lift. A gift that makes a lift. Iwere ife nye etu onwe mkpa obupu. Onwe mkpa datin bupu. Onya bụ gift that makes a lift. Ọzọkwa bụ na Jehova ga-ekpoju akụ na ụba n'aka gị. Na aka gị na pocket gị agaghị adị ka nkata. Ọ gaghị adị ka basket.
Ebeni na enwe leakages because of your former life of stinginess. Diki ne chali today. Ka Jehovah kwachi akpapulepu. God na Haggai, so much chineke. You gather things, you put it in a bag that has holes. And Amasika, tell us anyway kwachi apanda. Below part of the voluntary givers. They make it without any question. Without any man, woman preaching anything. May you be part of that company. Jesus. Achomi kulu Jesus uguno. Achomi ibe Jesus akwa. Achomi gonye Jesus moto ganya. Achomi nye Jesus ana. Eboga alo whatever. Jehovah nyeregaka. Kebolo part of that company. Naha Jesus Christ. Ana Maria Jehovah nige nyaka. Now these words agayadanana. Koda bano bindi mad. Koda bano bindi mad. Thank you, Father. In Jesus Christ's name we have prayed. We believe you have been blessed by these instructions. For further enquiries or counsel, please contact Vale of Hebron Seed Time and Harvest Revival Labels, Ogidi, Anambra State, Nigeria. Telephone numbers 0881 00 950 133 or 081 02 46 1720 or 081 157 60673. Email moressurewordofprophecy@yahoo.com. Gmail moressurewordofprophecy77@gmail.com. Website www.valeofhebron.com. May the Lord grant you grace to walk in the light of the truth you have received in Jesus' name. Amen.